Assalamualaikum Balde Acha. Yes, good morning to each and every person watching right now. It's what we call special Tobaski program here on QTV. As you know, we are currently on Tobaski preparations. People are going up and down, and at the same time there are a lot of things happening currently. So we are going to look at town. I mean, what are the preparations? What are the people doing at the moment? Mbokk yi ñu ngi leen a jaajëfal di leen dalal di leen ne spécial Tobaski la dañoo seet rek si waajali Tobaski gi xam nañ ne bu nekkee Tobaski la képp koo gis rek mu ngi busy di dem ak a ñëw soo tey dañoo dugg si dëkk bi dañoo xool suñ reporter yaa ngi place yu bëri si biir réew mi ba pare am nañ suñ naataangoo yi ñoom Aliou Cissé ñoom tam ñu ngi dem seeti dëkk bi lu nekk di xew maa ngi ànd ak kooku di suma boss Hadi Ñang maa ngi laa nuyu lu bari Balde di la fay tamit bu baax a baax di nuyu ñu seetaan jamono bi ñu ngi toog ànd ak QTV di télé bi nga xam ne mooy télé bi gën ci réew mi loolu la yàlla dogal di sant bu baax di gërëm suñu staff ak management fii ci QTV di santaat yàlla bu baax julli ci yonente bi daaw ci waxtu bi bari woon nañ ñoo xam ne Balde ñoom ñoo bokk ndooroon di waaj Tobaski bi bokk ndoor ak ñoom di yóbbu ay ñëw di jëli ay ñëw di dem di nduggi di def lu nekk am nañ ci ñu ëpp nag suñu borom jëlee na leen fi yóbbu leen waaye ñoom defuñ lu tax ñu jëlee leen fi ñun ñii fi desit defuñu dara suñu borom lu tax mu bàyyi ñu fi ba tey kon dañu wax alhamdulilahi rabbil alamin yokku ca la ñu ko santoon di ñaan rek suñu borom may ñu fekkee at yu bare ci kàttan ak mën-mën yàlla ma yaat ñu tamit feet bi ñu feetee ko ci jàmm ak salaam mu doon nag bés bu am solo muy Tobaski mu doon bés boo xam ne tamit bés la boo xam ne mooy feet bi gën a rëy ci feeti julli di kon ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu amee kàttan gi mën-mën gi ba mën a teewewaat ko ñu ngi koy sante suñu borom lu bari am na solo lool ba pare ñu ngi ñaanal képp ku nga xam ne yaa ngi ci réew mi ñu ngi laa ñaanal jàmm te ndaxte tey mooy bési Arafa bés bu mag la maanaam si islam bés la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo dem haj la dañoo taxaw Arafa ñu ngi leen a ñaanal loolu li nga xam ne mooy luñ fa dem yàlla na ko yàlla nangu fu mu ne nii mu ngi mel ni Aliou Cissé mu ngi foofu si GTS si Kanifing di seet dem ak ñëw bi nit ñi seen préparation pour dem up country xam nañ ne julli bi moom dafa fekk ñu bëri ñu ngi pare pour dem julli si seen famille kon lu ñoo def dañoo seet Aliou Cissé ñu del si hello Aliou Cissé waaw xam naa ne jamono bi xataay dëkk bi ok waaw mu ngi mel ni Aliou ñëw na de their buses to their different destinations across the country in the provinces. We understand earlier on, this place was jam-packed in the morning as people rushed to get their buses, to their different destinations. Like you said, Gambians will be joining Muslims from around the world tomorrow to observe the Eid al-Adha, commonly known as Tobaski, here in the Senegambia sub-region. And with me here, I have Ibrahima Koli, who is the operations manager here at GTSC. We will just start to engage him briefly as to how things have been faring here since in the morning. Ibrahima, you are live on QTV. Could you just share with us how have things been going on here since in the morning? Thank you very much, Mr. Cisse. If you arrived here in the morning, you will be surprised and you will, in fact, be amazed how possible is it that we are able, if it's not yet midday, and we are able to ferry almost 75% of the customers who converge here. As at now, we have already released or deployed 18 services, and we're left with some 4 services to follow, which means by then, everything will be clear. And the population today is much higher than yesterday. So we are indeed on the right pace for today. Is there any challenge, any problem as far as, the passengers are concerned? I'm still seeing so many of them are still sitting here waiting for the bus. Yes, they have to wait because the deployment is per hourly. And we plan to release a number of services per hour. So others booked for upper hours and they happen to come earlier. So meaning they have to sit a little bit longer to wait. So that is the main thing. But generally, people are not complaining because as you can see, we have tents and we have this waiting set and people, most of them are sitting under the shade waiting. Yeah, so. What are the different locations that these buses are going to? Yeah, the services are segregated into 3 route journeys.
the journey is divided into 3 stages. That is Kanifing Soma, and those buses will come back. Kanifing Brikamaba, and then Kanifing Basse. So those are the 3 stages. So aside from that, I mean, we know, I mean, this is a time when so many people, I mean, will love to travel back to their families in the provinces. Are you sure that, you know, you'll be able to ferry all these people here before the end of the day? Yeah, if you knew what was here in the morning, you know that we are almost done with them. Because as I said, it's not even 12, and our deployment is going up towards 1. We have some other services coming. Apart from the 4 that I mentioned, we have our Farafenya service that is coming. It will load customers from here. And these customers, some of them will disembark at Jarasoma, and others will continue to Farafenya. And another service is coming from Jareng. When it arrives, it will also pick and will extend it to Brikamaba or to Basse if need be. And then our very last bus, 12 o'clock service, is not yet out. So you see, so by that alone, I can assure you that everybody will be ferried home. In terms of safety and convenience, how is it like? Yeah, like on the ground here, you can see we have the PIU to provide security, to make sure that we have public order. And also, you see our road here. This is a feeder road. A lot of vehicles use this road. And the PIU are influential in trying to manage that traffic flow. And besides that, we make sure that before any bus is released, the drivers do what we call pre-departure checks to make sure they check the engine oil, the tires, everything else to make sure that the vehicle is fit to move. And then those are the assurances that we have as at now. And for the luggage, we have tarpaulins to cover up all those against the rain. So those are mainly our safety measures. I'll just briefly engage you in the local language, in any of the languages that you prefer talking. Just to briefly tell our viewers, like I said, you are live on QTV, just for the sake of our viewers and listeners in local languages as to basically how things have been going on here since in the morning. Okay. Assalamu alaikum, mbadi lamoirlal Gambian kolu, mbedi am la manika kangola, purna manika kang lamoirlal. Kabirin somanda ni mo min futata nunjang ibe jahalale fom tolbe ni molbe samba nolale. But 12 fangomansi alela demaro kang insa foko 75% towards 80% of the people mol be tatale. Somanda ni sign tema nga bosol min bondi kata basse ma fangola soma kata basse is almost tanning kononto. Wo tanning kononto nani bijele fami mam funtina folo. And na service dol ka bonam bolon kono kanajang. Ni wol fanam futata jang ibe mol cikalale ka murung bolon kono. So ni mol jemi mbijay salon ko ni nak boss nanol funtita janin na wo bossol fam be funtila ma foko e bete fala fam bad sa sontali nyin nako ni mol bebe bola janne wo nga wallahi do di mol lale nya jube molla ila safety ila kanto akeda kurimela ko akumera bakele. Okay molla tanko nyin ngamin ke wolem nyinti ko ning GTS ning IGP la office nga ñom moy le PIU 10 la dinto la jan 10 and 5 do be Brikama so that you know saje ko kanto sotota jang motol min ka tambi na nyen silande ko kangi se wol mo be organize no e kana mo taki jang anu kabrin kunun ko wo accident man soto jang. Okay fana nga 10 sol bondi pour mo lesi di bongo koto bare bosol fana jandi ka funti drive ka kele min ka fo mi prix departure check ka singol jibe ka motol la tulo ni jiol jibe ka la burkil jibe fo speal ñol ani fema fay solata min na pour ka je ko hanni e breakdown soto wala ni simoy problème so sa falino ite mela wo bebe kerine ando na engineering team fana nga standby team sol soto le do be Brikama ni breakdown soto to jandi so matema moto be bulu e be borla ka wono ma ka je ko yo breakdown o resolve in a short period yo breakdown o topoto ate mela wo boso e tambi so ma fana na depo bije engineer fana bije piko bo bije ni breakdown soto ni basse tema the same thing. So so safety measure e ba jela hani basol fa nga ke motol kan ni nga bagasol selendi nke bas pour hani atra ala ke jiokata o bagasol bebe topoto la le so wolem na tanko la bundati dal komi tani nalas abe dami hani sa molbe siar nyana fo jiko be jele ala mere ko albe nyul be samano la bi nte fe fam mol minul botajang ite wol ni nyinul lala so minul tutajang wol manken na problem bati 12 months si hanna be sila mamme so sa foko jannin 2-3 tema e ngaji ki ko mo jama be ni mo be bola jam
abaraka bak Ibrahima Abaraka barke. waaw mbokk yi nga xam ne da nga seetaan QTV live di leen xamal ne ñu ngi fii ci GTSC bus service mu nekk fii ci Kanifing kii moo nekk nga xam ne moo nekk Ibrahima Colley mu nekk operations manager fii ci GTSC comme ni nga ko dégg mu ko wax si anglais ak ci soose rek dañu xamal ne depuis suba ñoom ñu ngi liggéey pour mën a gis ne képp koo xam ne bëgg ngaa dem joli nga mun a dem comme na ko waxee rek security ak safety ñi nga xam ne ñoo war a dem joli daal nekk na loo xam ne GTSC ñu ko prioritize moo waral nag balaa ñu dem sax dañuy am li ñu doon pré-departure check moo nekk ñëw xool moto bi xool tànka yi xool engine bi pour mën a gis ne képp koo xam ne yaa ngi dem juli daal nga àgga si jàmm juli si jàmm mën a del ci fii ci Banjul Kombo si jàmm nekk loo xam ne lu am solo la Balde like I said, I mean, that's Ibrahima Colley. He works exactly here. Aliou. And I think you want to add something. Aliou, To add something. Yeah. Left, I mean, what I wanted to add is about our boarding passes. And the boarding passes are not on sale at GTSC. What we do, we create them and invite the public to come and collect them at their convenience and ask for the services that they want and the dates, so that whenever they come, it will allow them, give them priority to board the buses of their choices. And when they come here and board, then they will be ticketed inside the bus. Yes. Some of them, even though they come for the boarding pass, but it is a pre-booking. We collect the money and then give them tickets up front, so that come the day when they arrive here, they will just board the ticket and then will not need to ticket them. The bus will swiftly move out. So we encouraging the public, come another Tobaski, let them come in advance and claim or collect their boarding passes, so that come the day of their travel, they wouldn't have to be hanging around and trying to negotiate on how to get into a bus which would have already been booked for, because others will have come already and collected boarding pass. So those who don't collect boarding pass on time are at risk of waiting up till late before they will be able to join a service. So basically that's what I want to send to the public. Can you just summarize in Mandinka what you just said about the boarding pass? Because it's important that people get to know this new initiative that we have taken to ensure people smoothly travel to wherever they are going as far as GTSC is concerned. Assalamu alaikum bading Mandinka kang lamo moilal. GTSC lem nyinti kamu info mole wolem nyinti ko nga na boarding pass wole mu kaito dolem nka dada komi nka service ol min bondi ka ki bolon kono salo la wuchola til saba jandin salo fam nka mbe mol dandala wala mbe mol konote diala pour se kali wakili ni salo sutiata isina boarding pass kama boarding pass buka wafu minka ke wolem nyinti ko niata akaye sol symbol la pour ye dung boso la ye boarding pass ta min kamala. So ni alungo sita ibalo na awa jumale inyanta futala GTSC ni futata je drong ini mote nyo pousse la kadum boso kono o batar la ye boarding pass minta ye to safe abe kayto bala ni ye to kumande dum boso kono ni dunta ye tiketo wafi maje ye la bagaso charge ya selendi ya bas alieta isaje ko momi alon ka manyim boarding pass ta na futata jang mbe priority mbe silo dila minulla wala multi boarding pass ta so ni temam boarding pass tanu ibe batunna le foni wo mo be tata wo kolale ite be kala mo labangol ti minul bita anu tumando wote favola because tumando be la fila ka futa juna anu ite okay no la because minul yeto ato ta kano boarding pass ta mbe priority wala mbe chance dila wolle la follow wolle dum boso la foni pareta wo to mal sena labang. So wala nambal encourage lambal danila pour alsa kalam tawo nyama ni Tobaski do sita mo jama alkalina boarding pasta anu fada nin dindingol balbulu dindingol alsa fo because nin dindingol be bulu ite keba nata yela tiketo ta anin dindi mesengol be bulu albete kunna o boso kono so be mu problem ol timbe publico mbe mol be jama be danila minna pour essayer hakilo tuwoto. Abaraka Bake, Ibrahima Colley. Well, viewers, you're still watching QTV and we're broadcasting live from GTSC here in Kanifing, where, like I said, I mean, Gambians are preparing to join Muslims from around the world tomorrow to observe Eid al-Adha, commonly called Tobaski, here in the Senegambia sub-region. Like I said, I mean, people are still here at the bus station awaiting their respective buses that will transport them to their different destinations as they join their family and loved ones to observe, of course, to celebrate Eid al-Adha. Bande comme ni ma ko waxee rek loolu moo fi nekk di am xam naa dinañ jéem a dugg si boos yi jéem a waaw ñu waxtaan ak client yi ñoo xam ne dugg na ba pare waaw passenger yi su boobaa am nga dinañ jéem a def si wax si yan waaw ñu waxtaan ak passenger yi ñu seet ñoom tam lan lañ xalaat am si trip bi waaw
waaw loolu lañ bëgg a def xam naa nañ jéem a dugg si boss bi rek jéem a waxtaan ak gars yi jéem leen a laaj rek naka lañ gisee boss service bi ak for how long they've been here pour mun a gis ne daal ñu mun a àgga fi ñu nekk di dem li nga wax ne lu am solo la xam naa dinañ jéem a dugg Aliou Cissé ñu ngi ma woon ne dinañ delsi si yow naka lañ gisee ak how they feel I mean waaw this a moment that xam naa ne da nga bëgg a dellu sa dëkk dem tule ak sa famille bi ak sa loved ones yi fo naa lu am solo la xam naa ne dinañ jéem a dugg si biir boss bi léegi Moussa caméraman Aliou dinañ delsi si yow dinañ ñëw si studio bi den dinañ la connectaat pour nga won ñu waxtaan ak passenger yi dégg nga waaw jërëjëf Bande waaw Aliou Cissé foofu si GTS si Kanifing gis nañ ne comme nu ko operations manager waxee mu ne prepare nañ ñu bëri dem nañ mu ngi mel ni 18 buses yëpp dem nañ kon mu ngi mel ni dem ak ñëw bi mu ngi gën a yomba ndaxte li lañ sentu si gars yi bu nekkee ne am nañ ay tobaski bu mel ni foog rek mu mun a smooth ndaxte ñu bëri dañoo jógee fii dem tukki kon lu am solo ñu ne Coy mu ngi si line bi hello Mohamed Lamin Coy good morning. Good morning to you, Mr. Balde. Thank you for having me. So what is happening at the ferry crossing? Thank you very much, Ibrahim Balde. Now we are at the Banjul Ferry terminals, where the final preparations travels, ahead of the Tobaski, which is scheduled for tomorrow. People are rushing. It's a rushing moment for many people who live in the provinces and other parts of the country. While others are traveling, to the provinces, others are also traveling to Senegal in order to observe the Eid al-Adha with their respective families. So it's a very busy environment. We've seen trucks, people with their luggage, different people around here. We've just witnessed the arrival of the Kanilai ferry, which has just disembarked its passengers, and there are many standing. This place is full to its raft. Many people waiting in order to cross and then observe the Eid al-Adha with their families in the provinces. So, Choi, since your arrival at the ferry crossing center, what have you observed as far as crossing is concerned? My observation is that there are many people around, and we've seen people struggling to enter. There is security presence in order to ensure that the law is enforced. Significantly, that is what is going on right now. But the number of people who are trying to rush and cross in order to observe the Eid with their family is hugely, significant. The amount is quite enormous. So, but the security presence here is trying to ensure that there is calm, there is peace, and to ensure that the operations really go smoothly. So, what is happening right now, Balde, basically, that is it. Okay, Maodo Lamin Choi, comme yaa ngi foofu si Banjul. Yes. waaw yaa ngi Banjul pour dem seeti ñooñu nga xam ne ñoo nekk di cross pour dem julli. Manager of the Gambia Ferry Services, who is standing next to me here. So I'll introduce him if you wouldn't mind. Yes, it's all right. We can talk to him. Can he do that in the local language? Thank you very much, sir. Thank you for having me. Yes. Jërëjëf xam naa bi nañ ko def si local language bi nañ ko mën a def si wolof ak mandinka naka nga tudda ak I understand that yow yaa nekk general manager bi fii de. Jërëjëf Mr. Choi, man maa ngi tudda Lamin Jawara, man maay general manager Gambia Ferry Services. Gis nañ ne fu mu nekk nii julli bi suba la ñëpp ñu ngi génn si amee seen bagage yi pour tukki tey moo nekk final day bi for some people waaye nekk na loo xam ne environment bi mu ngi busy ba bugg a dee lan moo nekk operational strategies yu nga xamante ni Gambia Ferry Services moom lañ put in place pour make sure ne nañ handle this kind of situation. Jërëjëf foog naa question boobu important trop ba pare relevant na da nga gis ne soo xoolee trafic bi da nga gis ne capacity bi is more than what we can handle, and this is not our comme suñ ordinary day-to-day traffic yu ñu dee handle.
waaye façon yi su xewee stratégie bu ñu dee put in place mooy ne dañ dee stoppangoon trucks yi dañ ñu ferry all new vehicles and passengers ok waaye daf dee dem to a stage bi nga xam ne passengers amount bi daf dee bari ba nga xam ne even fu mu nekk léegi vehicles yi moto yi seen boppa duñ dee mën a dem so da nga gis ne at that time passengers yi rek lañ dee yóbbu like a day like today since in the morning ferry yëpp yu dee dem passengers rek lañ dee yóbbu and léegi dañ dee mix jumps of few vehicles waaye su pressure bi demee ba xayaati da nga gis ne passengers yi rek la ñoo yóbbu so right now loolu moo nekk stratégie bi so waaye soo xoolee yaat bi da nga gis ne passenger volume bi mu ngi wàññeeku so da nga gis ne immediately loolu su wàññeekoo den dinañ war a dinañ ubbi gate si small vehicles si start di dugga dañ ñëw tamit ñu mun a cross waaye as at now you can see the yard there's obviously no vehicle in the yard so loolu moo tax ñu def loolu. so ndax am nañ ferries yi because capacity Gambia ferry services ndax am nañ ferries yi yëpp nekk di daw pour make sure ne at least nit yi dinañ leen mën a transport fu ñu war a dem. waaw as you can see ñetti ferry yëpp ñu ngi daw. Kanilai léegi la ñëw Kunta Kinte dem na Bara joxe mu ngi ni on standby pour xaar Kanilai su demee moom tamit mu loot ñu dem so normally suñ normal operation ñaari ferry lañ dee operate ñu def benn ferry on standby waaye peak periods like this ñetti ferry yëpp lañ dee operate. so gis nañ ne time julli su ñëwee ba jege ñu bari lañ dee try pour cross dem ndax yéen am ngeen knowledge bi ñi fan lañ nekk di dem si yan parts of the country the travel history of these people ndax am ngeen am ngeen that knowledge. waaw léegi dañ dee def survey from time to time many of the passengers Gambia fii lañ dee ñu bari dañ dee dem from provinces Farafenni Basse CRR ak yooyu noonu but also a good quantity tamit dañ dee cross the border bi dem Sénégal as you know Gambian fii a lot of the people Senegalese people are resident in Gambia so ñoom tamit dañ dee use this time service bi at this time. Thank you very much, sir. You're welcome. Thank you very much. That was the General Manager of the Gambia Ferry Services talking to us. Now we're handing back to the studio where we will link our other colleagues around the country to give you updates on what is happening ahead of the Thank you very much, Mohamed Lamin Choy, there at the ferry crossing point. am na solo lool waxtaan nañ mu ngi mel ni autorité yëpp ku nekk mu ngi try pour dimbale nit ñi pour nu ñoo jaale gis nañ boos yi nuñ demee ba pare si féeri bi tam am na solo waaw dinañ ci am solo tamit ñu bàyyi xel yeneen moto yi mel ni van yi yu mel ni taxi yi nga xam ne dañoo demee town trip ak van driver yi si tamit ñu bàyyi xel si tali bi Balde jamono bi ñu toll jamono julli la ku nekk yaakamte ngaa dem gisanteeg sa famille bari na ñoo xam ne ñu ngi woon fii ñi ay ñëwkat lañ ñi ay liggéeykat lañ ci biir dëkk bi ñu ngi bëgg a dem julli ji soo driver yi nañ bàyyi xel tamit si tali bi ñu daw nanka teñ am patient ak nit ñi waaw loolu daf ci am solo Ros awa bi ndanka rek dégg naa Aliou Cissé mu ngi si line bi nañ waxtaan ak Aliou jërëjëf Ibrahima Balde jërëjëf Khady Niang comme noonu ko waxee rek fi mu nekk nii dugg nañ si biir boss bi comme ni ko waxee rek boss bi ñëpp toog nañ di xaar pour seen departure time am naa ne am nañ fii kenn dinañ jéem a waxtaan ak moom rek bari ko ite toodun Serigne Cissé economy to kara jara to yaram boss service ni ite aje ñaari le po ngaji nyame po because mula ngaji nyame kafi po because ne aji be boso ne jariyele de mo membe je different membe je amangora parce que kunu dala mol dala sero la 250 ngorjo bi nga na boso ko ga 240 ngeni ne ko no ko wala ko salo ko ko ni masa kunda la boso be nya rosura pour nga fride mo suru ji ko simula da nga fi nyata be fride mo so ko ne aje mol jabe farin tep mol la suru bulo man kanya ko simo do bi ja la fakata ne aje manta jeli jelo do mula na manta ko sala poso ko na me bi ja ollo so akomo do ngana masala boso membe ni ta dambe paso jol membe sufra no ya bar sai na boso ina masala boso no ma ina paso jol men ni jeli jele praso mina kanya janni salo alka jella jol pour kara jara so jannam dala siloti janni so ndeko wante na jo kara jara so bi be jella jo bi me 240 ngol jo so ro ay ni ok nak parce que mala da ni ok ko nga jelo ko mo banko dingolte nga ray so do nga ko docteur ni nga ako ko se wol sa fonko bal nga yor sabe aka nga no problem ko ko yam del mbajol ko sin kara solo le ya mun kama
na dimbal ngo olle biji fo ngata solo bay fos hani ko fay fo no bajole bo mun ga ba jole ko yol kam ko ni ngalon ko nyinga ni ngalon ko mbol taraji don is better ngata jele fo jo fo ngata wala fa ko birim fo taraji ngawol non wato le ko 240 ko sandu na bo so kon no choice. Abaraka Bake, Sidi, like I said, I mean, we're still in the bus now. I mean, just try to talk to some of the passengers here to sound their opinion as to how they feel about their trip. I mean, I have another gentleman here. I will just try to engage him briefly. Oh, you are a staff here. Okay, I mean, how do you assess the condition of the bus in your own view from what we have seen here? No, what I see here, no, things are going. Things are going smoothly. Things are going smoothly here. Yeah, things are going smoothly. Very, very. Things are going as we are offering these customers our level satisfaction, and then things. I mean, day one up to today, we are doing well. Wonders. We are. This year is different from last year. Any reaction to what you have just heard from one of the passengers here, talking about how you have raised the fares from what used to be 110 now to 240? No, since they come for booking here, whosoever come here, we always tell them that it always super express, because along the way the normal service they normally stop, but this one when it is pick up here from here, it will not stop anywhere. It's going to stop directly to the from your final destination. Jarasoma is where this is the Jarasoma service. It's going to stop Jarasoma. It's not going to stop anywhere. Starting from Carnival here, it's going to stop Jarasoma. So yeah. What's your name again? Yeah, my name is Falisise. Falisise. Yeah. All right, thank you so much, Falisise, staff of GTS. Just try to clarify some of the concerns raised by the passenger that we spoke to. Ali, can we talk to someone in the local language, please? 240 now. I mean, we will just try to talk to some of the passengers. Yes, exactly. That would do. Yes. Mbari ngole besiarin jaran kor yan tol bara jarale so po boy kabana ite to don Abdul Kadir ite kara salo lamin ja so ngali be kontare ne ma kontane ne imeta janne ko mo jangara almost 7 years kabiri nara jang pour ka bosu ni inara jang wati juma kan ndie be jang kay 7 ma jang 7 ba eko boso eko nana ko la ndara na kabin 7 ban sile nan fasa fa to ga tan to kana sila pour mo jene mo kata amana so mo bada jana ko tonto am bada tilo ko na jang adi en mo da dum moto ko na ko tout takki so ya person mo ya expect nyama kanya na ko nyama ya ko nyama so ya no even yeba fendi on sana pour dimbaya nan so kanje pour dino le ko dante ya be capacité say mo so yeba me fodde dino so ya jada o ko be o bada be ko ya no mo kana mo nyol nda rek ya fa nyama ko ko masin ko be tout takki be sana alamu na jo nyama da baraka bake Abdou Kadir ngalo eni la frendo fana be jambare fana nyini kala boy todun nte ndatuma Abubakar le igra min dole nte ngara jara somale ade ite wala yemna sele meme fala boso la ko boso la ko fo am nga comme tamo nyingi no kabrin tamo me ya tamo me fa ning tamo me mol bi rawo tamo man nakile no ani pasol nying mol ya expect nyama man nako nyama you know wala problème o nyenti anu boso nyi fana overloading nyingi no wo fana bedela dol bu kay singo load la fa so tay no so yalan ani pasol even bonde dungal fa kala fi lay wala paso jo you know so yalan akodi amo lafta ka siala fa ibuka la you know bar ni wo kay nga ala dali rek yeah mbe fata kayro kono you know yeah baraka bake ngalo mbada ni sungudi nga fala diam albaji ñaare ne alkara jaarale jaara ngol ka ñaare yan dol bara jaarale sungura ide todun ndeto mon Fatima ikara min dole jaara sana juma Kanikunda kada jaara Kanikunda imeta janne fo menin ta janne sa we kona wari sa ye boso sodon kontaan tar bar do man rek hay mu nekk mu ne osabu mol na ta janne meta janti loy mol batande jan say mol na ta jan iko normal boss wol be tata say ni normal express boss la so mol dunta iko cosmo tuta tilen ndol ni na mind concept min na dan ko ngamira ko nying abe less expensive than the other vehicle mol kaminta garaso say mol na ta jan itol ya increase ko tuta tilen fe kan tol no man naja
say wole mol batande baraka ba wolem Fatima ada fana kata jara kanikunda burukata salola comme a fa nyamen mol siata la kamuta dol fanam be lorin ne iman sidula soto ngalo mba try la just to engage some of them briefly bande mbari ke do fana ba nyini kala ito dima bro inde lamin sise akamuta jan sise kuna ko be siarin jam bi de ando la population on sala ndo moro la moro ka sia e kra sare jumale de jinoy yeah bosola service yaaji nyaade le man kontaan yes because ndol kata frafanya bosola but ngin karo ko bi no mal bosta jabem express let so ndol way sacrifice and dunda fam e ka logage pass e kana na boso fanan pa ko 230 po boso so ndol 120 ko la jo so you have a surplus la mo bodo nan bundum ko bunu is 400 mol na rajan so zanjam fanya la fa akamude damande albel lorne be lorne hansi la yen singo jala singo fa bu kay singo lo la sponsor bagasol jibe it's not organized ama organized at all so pass wala fara ye bagasol ko logage fana la fara so mol ma understand ebe la fila ka menje pour yaje GTS sake pour kaje mola tane na ay sona okay ye boso la fa because ko mol na boso be la fara ka prim mundu boso be la fara mol ma bosije e kana jana non normally ntaka da yin silo but every 1 hour boso katal but say ka si jana more than 2 hours boso buga soro so yanyi mo be jela the last monday la mboda jan ndara na sara woro kunu na murda na sangalo soro na raja no ndante salo buga ndata raja but ndel bo fraga jara 10 o'clock sudo mbuda wala jam because boso nyanda ka fuda jan 1 o'clock la boda fuda jan 3 o'clock la so mboda jan dara brikama 6 o'clock mbo fuda kam brikam because traffic congestion so mboda brikama ko danga kata jara kata farafenya so ndol fuda na sara wala 10 o'clock sudo ngara na mol fangale la so ele service o dala manta nyabo amanya well but to add something there ne bagaso fana this time o manka ba ne bagaso ya bagaso ni ya jo ka selendi you have to pay another person ka selendroga han bundu ngara sol bu ko ne bagaso jo driver ni wala ka bagas tie ni wala ko mandi kula but ite ka bagaso ye charge yo jo after selling la fana yo fana ye charge yo jo o system mo dan to mo understand okay baraka bake bande like I said, I mean these are the views of these passengers who are here on board this bus traveling to Jara Soma. Like I said, I mean Gambians are celebrating Eid tomorrow. I mean they'll be joining other Muslims from around the world, and then as apart from these passengers, they are the least happy with the bus service from, like I said, the increase in transport fares from what used to be 110, now they are paying 230 in addition to the luggages. And not only that, I mean some of them are even standing, I mean amuñ fa ñuy toog dañuy taxaw ba Jara Soma kon li moo laa wane rek am nga nekkul loo xam ne is convenient from what we have even experiencing right now. Man mi nekk fii nii sax maa ngi ñaaxal ñu fi nekk ñu ngi wantaay pour mun a oppa seen boppa so nekk na loo xam ne GTS yi war nañu jéem a seet how best dinañ ko jéem a improve parce que naam dëgg la julli la ñëpp ñu ngi yàkkamti pour dellu seen famille dem julli ji waaye foo naa the condition of the bus system dafa convenient for people who are traveling on long distances fii ba Jara Soma. I mean ay xale yu ndaw ñoo fi nekk te foo naa li lu am solo la and that's why we are here pour jéem a wane li nga xam ne loolu lañ fi fekk amul dara luñ fi jéem a naysal I mean liñ fi fekk loolu la ñuy wane te comme loolu lañ ko déggee si gars yi li ñu nekk di wax nii rek ñu ngi ñaax GTS yi pour ñu jéem a improve as far as send services when it comes to Tobaski is concerned. Muna their services before Tobaski is well and good, but as we speak at the moment, I mean, it's quite different from what we have found here and from what we have heard from these passengers who are traveling to Jara. Ngalo abedamento nyomi kol be Jara kol jele la bari be sabar la drog yar. Okay. Bande that's exactly what's been happening here. Back to you in the studio. dégg nga interview si waaw maanaam affaire si comme nuñ ko waxee Ross Awala GTS si sa seen service bi mun naa ba waaye comme ñëppaa ngi yaakamti bu ko dem ci benn place benn transportation dafa xaw a xat xam naa ne loolu tam contribute na si lii waaye lii dafa nekk jàngale boo xam ne war nañ koo bàyyi xel si luy ñëw bu nekkee ne boos yi bëri ñu yokk a boos yi waaw lii sax maa ngi ko bëggoon a wax bi ma doon wax ci ginnaaw
ci mbirum yokka yéene paas yi yokka marché bi yokka nga gis ne buñ demee ba occasion yu mel ni amee rek luñ daan def $100 rek foog ñu teg si dara te loo xam ne ñun doomi réew mi neen ñoo ko war a jëriñoo dañ ko war a yombal te Tobaski nag bisi happiness nii nañu war a kontaan big happy am free seen boppa waaye fépp fa war a dem ànd ak stress loolu daal nekk lu ñu gën a tey bu ma doon génn si suba dama am meeting maak suma famille waaw nga def naka jabar bi ak xale yi waaw ma ne jabar bi xale yi dañu war a kontaan waaw famille bi yëpp dañu war a bég waaw because Tobaski la waaw nañ toog as a family yëpp mu ne wallahi dëgg noonu la war a mel waaw so loolu lu am solo la képp koo xam ne rek yaa ngi amee famille noonu nga war a xalaatee dëgg la xale yi dañu war a sañse lekk bi affaire suur naan ba mandi toog dallu waaye daal bugguma benn xale bu am stress waaw ñi si biir dëkk bi tamit ñëpp nañ def noonu na njaboot gi tam jàppalante jabar yi nañu sakkanal waaw si julli lañ nekk bañ a yàq bañ a teggi seen borom kër lu diis ndax mun ngaa teg tey bal dina ko jëndal ma li jëndal ma li jëndal ma li si benn bés rek la te benn waxtu rek la bu ñu reyee tabaski rek tabaski bi ëllëg waxtu bi jeex na feex na faata nañ ko waaw kon nañ oyofal ñun jabar yi ñun soxna ci kër gi waaw ba pare anti hadi xar itam waaw yomb xar yi maa ngi gis xar yu garaaw si dëkk bi waaw man dama yaakaaroon ne sa xar dina manqué de waaye ma teg wax rek dëkk gis xar yëpp last minute roast bi man dama waaru because abu ko foofu laa day jaar di ñibbi di ñëw liggéey xar yu ma gisoon foofu xar yu tuuti lañ waaye léegi lu ma fa gis si xar waaw Gambie yëpp duñ ko mën a te yu tuuti yooyu ay 18 nga daan dégg 19,000 léegi soo amee 5,000 sax dem si jaaykat yi xar yi sax di nga am xar mu mel ni bés la boo xam ne nañ ci oyofal rek nañ oyofal lépp nañ oyofal xol yi nañ oyofal poos yi nañ oyofal lépp dafay am incha allahu rabbi waaw comme tam da ngaa gis ne nit ñi nuñ nekk di wax affaire yi GTS yi comme customer yi passenger yi luñ nekk di wax waaye da ngaa gis ne GTS yi ñu ngi góorgóorlu pour gis ne ñu indi ay boss yu ees di nga gis ñu indi ay service yu ees because man dugga naa seen ay yenn boss yi nga xam ne da ngaa dugga dafa am air conditioner am na time mus naa ci dugga jógee base ba fii mu ngi seeda ba pare seen service bi wax dëgg yàlla man boos yu ma dugga service bu baax la ndaxte da ngaa gis dañ daa jox ndox jox la biscuit jox la yëpp si biir boos bi kon xam naa ne Ross Awa Bata yeneen passenger di caale waaw waaye man mii sax mos naa seen service seen boos yi comfortable na waaw dem naa fa Dakar waaw demaa ñëw soo demee Dakar dañ laa jox coupon boo xam ne wireless la da nga ko dugal sa téléphone yaa ngi am waaw boos yi nga xam ne dañ laa jox wireless internet waaw da ngaa dem ba fi nga egga yaa ngi use internet ba pare yaa ngi comfortable waaw bu loolu passé tamit dinañ la jox ndox dinañ la jox biscuit te dinañ ñëw waaw yaa ngi gis mu ngi mel ni si screen bi gis nga ñu ngi joxe ay lekka joxe biscuit wax dëgg ñoom joxe tamit ndox yomb na waaw yomb na lool dafa am yoo xam ne tam waaw bés bi moo ko laaj waaw important na pour ñu acknowledge seen liggéey bu baax buñ nekk di def ndaxte anti hadi xam nañ ne pour transport ay téeméeri nit nekkut lu yomba dëgg la ba pare ñëpp a bugg a dem at some soo point buggee ñëpp toog tamit dina am ñu du dem soo buggee dem juli trial nga xam ne ok 4 days before juli bi nga try nga move nga dem mu ngi naa yomba waaye comme soo bileemee tam ñi nga xam ne ñoo nekk di provide service bi te ñoo ñu ngi góorgóorlu pour provide la better service loolu moom dafa nekk lu jafe xam nañ ne seen service bi moom baax na ba pare su soobee yàlla xam naa in the future dinañ gis ay yokkute si GTSC ndaxte waxtaan nañ ak gaay fii démba won nañ ñu seen ay plans pour yokka ay boss xam naa seen plan yi moom buñ ci yokkoon boole ci kiw money dina doon am solo parce que tey moom boo bëggee tukki balde ba nga kool gars yi bañ réserval na am nga toogu nga fay wit kiw money da ngaa gis ne du jar nga dem book jël sa booking paper bi doo ñëwaat kër ëllëg nga demaan mun naa am yow yaa ngi jógee biir kaam war a ñëw pour def booking dina jël time si yow waaye bu dee yaa ngi toog sa kër nga dugg si sa online bi nga mun a fay wit kiw money waaw kiw money rek waaw nga gis na ñoom receive nañ seen kiw money yow dañ laa jox sa ticket number loolu dafaa gën a yomba si ñoom yomba tam si customer bi te xam naa loolu dinaa leen ko baaxee pour ñu bàyyi si xel loolu yomba na waaw balaa gars yi di dugga tamit dañ leen war di leen waxal balaa ñoo dem because soo demee ba baara nga bugg a wàcce kii bugg a dem jënd dibi kii bugg a dem jëndi ndox kii bugg a ut change te boos bi amul time boos time laa dawal boos bi time laa dawal boos bi su waree wax 12 dafa war a dem rek 12 su dafa war a dem su 12 jotee na nga bëgg a dugg fii ñu ne xaar leen loolu problème la affaire la mbokk yi Tobaski Ross Awa ngeen a seetaan fii si QTV
man la Balde Bana ànd seeg suma boss Hadi Ñang ñu ngi leen a jaajëfal di leen ñaanal Tobaski jàmm ba pare yàlla nangul ñu suñ or yàlla nangul ñu suñ jàmm bi nga xam ne ñu ngi ko def si bési arafa bi mu nekk ajuma xam naa ne suñ reporter bi Alassane mu ngi si line bi dinañ waxtaan ak moom ñu seet ñoom tam lan moo nekk di xew time bi si rush hour bi foofu si goxam hello Alassane. Yeah, Mr. Balde. Alassane, good morning. Good morning, Mr. Balde. maa ngi laa nuyu. ñu ngi laa fay bu baax ñu ngi laa jaajëfal dañ la bëgg a laajte rek lan moo nekk di xew si sa gox. fu mu nekk nii ñëpp a ngi busy surtout ma ñu nga xam ne ñu ngi tukki xam nga sooma si digg Gambia la nekk te trans Gambia bi si boppam sooma la jaar. sénégalais yaa ngi romb ak seen boos yeeg seen oto yeeg. nit ñaa ngi tamit fu ñu jëndee xar yi comme nu mu ko waxee nu ngeen ko waxee rek xar yi moom léegi ñu ngi xala yomba moom daroon nañ seer gis nañ sax xar bu nga xam ne ni jaroon na $20,000 dañ ko doon jaayee $20,000 waaye foog naa léegi affaire baa ngay gën a yomba waaye nit ñaa ngi tamit si marché yi di jënda salon yaa ngi fees tep bitik yaa ngi fees tep nit ñaa ngi fu mu nekk nii moom Mr. Balde ñu busy trop surtout ma ñu nga xam ne ñu ngi dem Basse ak ñi nga xam ne ñu ngi dem Kombo am na ñu nga xam ne ni sax ñuy taxaw amaguñ moto pour fu ñoo dem fu mu nekk nii ci biir dëkk bi ok nañ waxtaan tuuti wax nga ne dëkk bi because démba am na time buñ doon waxtaan won nga ñu ne affaire si mu ngi mel nii mu ngi borin fooguloo last minute bi tam la nit ñi dee xaar foog naa loolu la daal because soo seetee fu mu nekk nii sooma du dee am trafic moto noonu bu baax waaye tey soo ñëwee soo gisee trafic da nga ne xanaa Westfield lañ fi indi trafic bu nekk Westfield lañ indi sooma mu nekk nii mu ngi xat trop te xam naa ñu bëri last minute lañ doon xaar foog ne comme ça xam nga yaakaar ne rek ok kon su nekkee last minute dina am ñu bëri dem nañ soo dina xara slow foog naa loolu daal mistake bu rëy la bu nga xam ne nii ñu bëri dinañ ko seetaat su ñoo dem julli ndax last minute bi moom tey moom mu ngi xalaat bu baax nit ñaa ngi bëri trop si kaw yoon bi nañ waxtaan tuuti si xar yi naka nga gisee jëndum xar bi yokku na ndax wàññeeku na ndaxte gis nga ne am na xar bi nga xam ne 20,000 la léegi mu ngi mel ni wàññi nañ ko 20,000 de moom xam naa ne moom suñ si wàññee xar bi moom xam naa ay 11,000 war na ko am. ba léegi de comme ça wàññeeku nuuru comme ça doole waaye am na ñu xam ne wàññi nañ ndax xam nañ ne ëllëg il faut nit ñi julli wala gannaaw ëllëg am na ñu xam ne boor bii nii gannaaw ëllëg yi dimanche la ñoo julli so moo tax xam naa xar yi moom fu mu nekk nii ñu ngi fees tepp si fuñ ko dee jaayee nit ñaa ngi fa foofu di criss cross di jënda ñii di waxaale price yi ndax xam nañ rek comme suñ ko jaayu tey ñu nga xam ne ñu bëri dañ dee isi seen xar yi dañ dee dox isi seen xar yi pour delluwaat ak xar yi moom dafa doon lu nga xam ne ni moom dafa jafeñ so am na ñu nga xam ne soo amee ay 10,000 ay 12,000-15,000 rek di nga am xar ok comme Jaara Soma lan moo nekk lu nit ñi gën a soxla bu nekkee ne ñëw na si Tobaski xam nga gox bu nekk ak lu nit ñi soxla comme Tobaski bi jaamalante gi ak dem ak ka ñëw bi yow loo gis la nit ñi gën a soxla Tobaski. foog naa comme ni nga ko waxee rek jaamalante bi la ak xam nga ñu bëri tamit fii ñu bëri dañ fi dee jógee ko su nekkul julli duñ dee ñëw. julli ba julli dañ dee ñëw soo ñu bëri dañ dee ñëw si julli bi jàmmalante gis nga dem si seen mbokk yi ñëw seen njaboot yi ndax xam nañ ne julli bi lu tax sax mu am mooy naka la nit ñi mun a dëkkee jàmm wala naka la nit ñi mun a yërmande julli bi juri yërmande daal moo tax ñu bëri dañ dee ñëw foog naa jàmm bi mu daal moo si dégg am doole ndax suñ demee sax si iid bi suñ julli ba pare balaa nit ñi di tasaaru daf day yàgg trop ñii di nuyu wante nit ñi di demalanteeg to be honest like julli bi daal fii ñu bëri jàmm lañ si gën a séntu si lu gën a ëpp daal si lu ñoo def waaw Alassane ma laaj la ci yoon bi trafic bi ndax bàyyiwuloo xel ne moto yi tam ndax ñu ngi daw nanka ndax accident tam amut foofu benn yoon dégguma accident nag wax dëgg yàlla waaye police yaa ngi fu nekk police yi sooma fii nii tey si weekend bi yëpp ñu ngi busy ñu ngi fu ñoo jaayee xar yi ñu ngi si yoon yi te benn tamit gis naa lu nga xam ne def nañ ko si télé bi fii si Trans Gambia bi ndax xamoon nañ ne amoon na daf daan am accident bu bëri def nañ fa dóor daanu
am na place yu bëri nga xam ne def nañ fa dóor daanu moto yi suñ ñëwee moo tax sax foog naa trafic bi gën a tànga fu mu nekk nii ndax gis géej nañoo gis trafic bu mel nii dóor yu daanu yu bëri lañ def si kaw yoon yi te foog naa driver yaa ngi ko def ndànka ndax police yaa ngi si kaw yoon bi fu nekk foog naa moo tax tamit accident yi mënuñoo bëri si waxtu bii nii waaye déggaguma benn accident wala case bu nga xam ne nii am na daal bés yu mel nii tamit wala ay dal nit bés yu mel nii tamit bu xewee da ngay faral di dégg saay-saay yu bon yi nekk ci seen biir di sàcc di kóof ay kalpe di yóbbu ay xar ndax loolu tam nemmeeku wuloo ko fa déedéet sàcc moom xam naa moom du ñàkk sàcc moom waaye dégguma sàcc nag yi nga xam ne ni am na doole waaye foog naa police tamit fu ñu nekk because dañu bàyyi police yëpp si dëkk bi ñuy taxaw si fu ñoo jaayee xar yi ñu ngi si marché yi ñu ngi si yoon bi foog naa loolu la tamit moo nekk di xala ragal loo ñu bëri pour def yi nga xam ne nii naka si noonu la loolu am na solo exactly Alassane jërëjëf kontaan nañ xam nañ ne dinañ la contact after Tobaski pour seet naka la seen Tobaski demee waaw jërëjëf Mr Balde waaw mbaa yaa ngee julli ëllëg non foog naa ñun gannaaw ëllëg la ñuy julli dimanche gannaaw ëllëg waaw kon ñu ngi leen a jaajëfal ok jërëjëf Alassane woo ni mu ko déggee xam naa ne dimanche laa julli waaw moom kay moom waaw bu ma fàtte si xar bi de xam nga man du ma jàllo Alassane xam naa xar bu duuf la moo am moo ma si jaaxal waaw jërëjëf ñu ngi laa jaajëfal bu baax ba pare Boss Hady ñu nuyu security sector bi security bi am na solo de Gambia nag ñun suñ security bi lañ gën a yeb Balde yow ku yaa bopp nga waaw security bi gis nga dafa wax point boobu di wane ne police yaa ngi fu nekk rek dama ne woon suñ dellusiwaatee baag rek dinaa leen wax jërëjëf ndax Balde neexu ba neexut waaye police réew mi jàmbaar lañ Paul yow naaj lum tàng taw lum taw police yaa si kaw taxaw non dañ baax lool wax dëgg yàlla ñu remember leen di leen jaajëfal di leen ne seen liggéey bi wallaahi bu leen ñu faale ñun ay citizen lañ rek ñun ay lifin lañ rek yenn saa nga nekk di dawal sax naaj bi tàng jër nga gis ak seen solo te seen fetal ma ne xew waaye dëgga ñi yore kaaraange gi ñoom ñoo gën a sonn ñun si suñu bopp ñu ngi leen a jaajëfal dëgg yàlla ba léegi rek ñu ne ñu Mamadou Lamine Choy mu ngi si line bi ñu waxtaan ak moom hello Choy hello Ibrahima Balde jërëjëf right now ñu ngi nii si ferry bi dugga nañ léegi fu mu nekk nii ferry bi départ na mu ngi dem Bara so am nañ fi ferry bi fees na del ak ay bagage ak ay nit ñoo xam ne ñu ngi nekk di cross pour ñu mun a dem am seen julli bi fu ñu ko buggee so léegi fu mu nekk nii am naa koo xam ne mu ngi suma boor fii nii moom pare na pour waxtaan ak QTV salaamaaleykum papa naka nga def waaleykum salaam naka nga tudda man Omar Diak Omar Diagne Omar Diak gis nañ ne yow xanaa foo jógee ko maa ngi jógee ko ba Kombo Sagnang fan Kombo Sagnang so naka nga gisee crossing bi tey gis nañ ne nit yi bari nañ so yow fan nga nekk di dem ak naka nga gisee crossing bi alhamdulilah sant yàlla fekkee nañ ko daaw ñu ngi ko fekkee ren itam ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee ko bu déwén bi itam incha allah ñu ñaan yàlla itam ñu nekk ci féer bi yàlla leen yàlla àggal ci jàmm yàlla nangu suñ julli lépp lu ci waaye ébe daal yàlla ko yàlla nangu man na maa ngi jógee ba Kombo Sagnang waaye maa ngi war a dem ba Kër Jarga dama war a dem ñaani jabar waaye dama war a wuññeeku dem Kombo Sagnang ni ki tey waaye nag maa ngi ñaanal nit yàlla képp lu si waay nangu ñaan yàlla ko yàlla nangu julli gi lépp lu si waay ñaan yàlla ko yàlla nangu féeri bi départ ni yàlla ñu àgg ci jàmm ñu fekk fa jàmm ci barke Seydina Muhammad Rasulullah ci barke si Ahmad Tidiane léegi am nañ keneen si booram fii nii moom tamit nekk na koo xam ne moom it mu ngi tukki pour dem si famille xam naa dinañ wax moom rek salaamaaleykum oncle xam naa dinañ waxtaan ak keneen fii nii bu ñu waxee ak Mr Diak ba pare moom mu ngi jóge ko Kombo Sagnang mu ngi dem ba Kër Jarga so bokk na si ñoo xam ne ñoom ñu ngi travel pour julli ak seen njaboot yi si beneen part of the country salaamaaleykum naka nga tudda man maay Moussa Diaw la Moussa Diaw la xanaa foo jógee man Sagnang naa jógee Sagnang waaw so dafa mel ni ñaara ànda waaw man may ànd ak suma koro bi so naka nga gisee crossing bi measures yu ñu def in place nu mu organisé crossing bi moo ngi koy fii daal dafa métti daal because nit yi bari na nit yi sonn na no ferry bi daal dafa xat daal loolu mooy bu jafe-jafe bi waaw jërëjëf xam naa Ibrahima Balde dinañ continuer tuuti rek ñu mun a am
more people ñoo xam ne dinañ waxaa ñoom ñoo xam ne ñoom ñu ngi cross. Coy bu nekkee mun nañu am comme si room bi si captain room bi. ñu ngi travel ndax nga tudda Sose la Sose. Maninga Sose. ok léegi. xaw ma noo leen naa laajtee Sose. xaw ma noo leen naa laajtee Sose. te romb na ko. naka ngeen def yéen a ngi dem tukki pour dem si seen mbokk yi pour julli ji. asalaamaaleykum. sista naka ngeen def. léegi yow naka nga tudda yaa ngi live on QTV bokk nga si ñoo xam ne yéen a ngi travel pour dem tukki naka nga tudda. Fatoumata xanaa foo jógee ko. man Jundum laa jógee. oh ok dafa mel ni suma ok all right Ibrahima Balde soo xoolee fii nii nekk na place boo xam ne dafa xat trop. waaw nit yi ñu ngi bari boo xam ne movement sax dafa difficult trop so léegi xam naa su fekkente ne di ngeen soxla ñu pour ñu am ñeneen ñu ñëw waxtaanal. seen yoon bi dinañ continuer incha allah. waaw ok Mamadou Lamine Choy jërëjëf dinañ del si yow ñu engage few of our regional correspondent then after ñu del si yow dégg nga. ok boss Hadi waaw gis nga place bi foo dem mu ngi xat. waaw moo tax ma ne la mënuloo satisfy ñëpp. waaw moo tax comme bu nekkee ne ñi wax nañ affaire GTS yi. ñale dañoo wax Gambia ferry service. because affaire si yëpp noonu la. nañ focus si Tobaski. Tobaski bi léegi dafa mel ni affaire yi dafa xaw a change. yéen xam ngeen yaa leen ñu ëpp expérience. yéen dunda ngeen fi ay Tobaski yu bëri gis ngeen fi Tobaski yu bëri gis ngeen noo leen ko doon dundee. you know waaye léegi dafa different. léegi things yi dafa expensive. you know loolu Boss Hadi foog loolu ko waral. waaw xam nga dañ de wax toujours ne jamono dafa wécceeku waaye jamono ba tey fu mu nekkoon foofu la nekk nit ñi ñoo wécceeku ndax dañ ci bëgg a boole lu ci bokkul woon mu nekkoon bés boo xam ne bési happiness la bés boo xam ne dajale famille la ñii dinañ jógee Europe ñëw julli si ñu jógee ci yenn gox-goxaat yi ci àdduna bi yëpp ñëw bokk ak seen famille bés bu sell bii nga xam ne dinañ rey xaar dinañ lakka defar lakka suba teel rek balde si biir kër beneen affaire la lakka bi mooma ne lakka bi beneen affaire la fry chips bu bari orne plat bi def kakumba def tomate salade su ko defee loolu dafa neex fu mu nekk nii da ngaa gis ne fu mu nekk julli bi dañu war a békk dañu war a kontaan dañu war a happy xale yi lekk bi suur sañse ñu génn dem ziarante ak famille yi génn dem salibo xam nga def bés bi loolu la laaj moo tax daal bés bi kenn waru koo fooyee kenn waru koo caaxaane ndax bés la boo xam ne bés la bu ñëpp ñaan yàlla bés bi nga xam ne benn yoon la moo ñëw si at bi te bés boo xam ne la opportunité la pour ñun yëpp ñu unite as family members ñu toog pour ñu mun a reflect ñun ñëpp ñu waxtaan ñu enjoy. dëgg la mu ngi mel ni tey bu nekkee man génn naa si suba balaa maa ñëw suma raxa génn na. balaa kooku ñëw keneen tam génn na. balaa ñoo ñëw fekka parents yi tëdd nañ. waaye Tobaski. dafa tax ñëpp ñëw booloo. nga gis oncle yi ñëw. waaw mère yi rey suñu reyee jël palaat teg def saam. sa doomi anti boo gi ya gis moom tam mu ñëw. affaire bu nice waaw su subaa ñu jox xale yi palaat saam dama joxal ma yaay suma yaay si koñ bi dama joxal ma suma bàjjen ci koñ bi dama joxal ma imam bi ñu tasaare palaat yi ndawal li dem waaye léegi nga gis koo xam ne day rey ba pare sa jël ndawal li yaay mbuus ko dugal si frigo boobu joolaay la wala ñu jël butit yi jël mbaax yi rek saam ko joxe jël ndawal li baax yi denc ko waaw loolu tam dafa mel ni dañ ko war a bàyyi xel ndaxte soo gisee comme Tobaski lum ñëw pour happiness dëgg la nuñ ko waxee rek ba pare yàlla moom lu mu soxla mooy deret bi dëgg la deret bi moom soo ko tuuree pour moom rek jeex na lu si des loolu moom pour ñun la waaye loolu tam taxut pour nga mun a jël lépp nga denc ko waaw war ngaa mun a denc ba sa njaboot gi duñ lekk ba suur waaw da ngaa gis ne yow sax at the end of the time Boss Hadi loo soxla foofu noonu sax du bëri because tey soo lekkee yàppa tuuti rek doyal nga man su ma si laalee tuuti rek suma biir bi fees ñu ñëw ne Mr William mu ngi online waaw su ko defee ñu jéem a try dugal ko xool ko hello Mr Williams good morning
Yes, good morning, my dear Am I brother. saying good morning or it should be good morning afternoon? Or good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, and how are you all? Yeah, It's good to see you again. You look nice on the screen. Yes, thank you. And it's very hectic out here in Parapeni. We are very happy to always hear your voice on our TV. Thank you for that. I appreciate it. Thank you so much. So what is going on during this rush hour in Farafenni? Right, that's a very good question. As usual, in Farafenni, many people are going all around trying to prepare themselves for the Tobaski. And you see the smile on people's faces, despite the high prices of commodities, but they are happy because it is a religious festive occasion, so they are happy to prepare themselves for that because they are buying the rams. That's why what it is. They are buying the rams, they are buying commodity, clothing for the children and everything. The market is jam-packed. Even the transport areas, the garages are all full. So let's talk about transportation transit. I mean, most people will be transiting from different parts, and you know, Farafenni, it's a center where people. Yes. So let's talk about this. Oh yeah, you know that Farafenni actually Farafenni is a transit point between the south and north of Senegal, between Casamance and Senegal, the other parts of the north and south. So the movement of people here is very, very high. People moving from Senegal to go over to the Casamance region, the traffic. I was at the border. You look at the border there, you see lots and lots of people waiting to board vehicles or buses. Also at the bridge in Farafenni, the crossing bridge, we have to go over to Casamance region from Babatenda. Then you see the lots and lots of fleets of vehicles moving. The traffic is very, very high. Traffic is very high. Yes. And even as much as traffic is high, it's the same thing. The transportation is high, but yet the people need to move. They don't look for that at all. Yes. They are eager to go to their destination to observe their food. Let's talk about security. You know, what is the security level? Security here, just right now, I was just talking to some of the security personnel, that is the police. In as much the traffic is high and people are congested, the few policemen that are on the ground are doing their level best. Even you see some of the military personnel at the border, they are out on the street also to help to control the traffic. And the security, plainclothes officers, CID personnel are all around to check for people who are pickpockets or will be wanted to do some other mischief activities. Exactly. The police are doing their best. So it's not, because one of them was telling me the only problem now is it's high because of the everybody is coming from the satellite villages and everywhere. The traffic is high, but they are managing to cope with the situation and they are doing their best. Don Williams, let's talk about the number of rams in Farafenni at the moment. Yes. I know. Well, you can't talk about Tobaski without mentioning ram. Yeah. I'm talking about the number of rams. If I'm to give you a specific number, then I tend to be fabricating in numbers or giving fabricated story about the numbers. But the number of rams in Farafenni are in large numbers. There are many in different locations. Most of them, where are they from? Senegal, Guinea-Bissau? Some of them are from Senegal, some of them are from the nearby villages, and some are even from within Farafenni itself. I want to ask you, where is my ram? Your ram, I think there's one by my side here. Oh, really? Just making noise. So if you can come for it, thank you. Pass that on to you, with the permission of the owner. You will give her the 20,000 one. 20,000. No, I think the one I have here, if this man, if I can ask him how much for it, he will tell me about. It's a bigger one. So that one will be about 35,000. Oh, I'm really happy for that. Thank you. Don Williams, we are happy for you talking to us on this program. Thank you very much. And we'll engage you after Tobaski to see the happenings. Pardon?
We'll engage you after Tobaski. Inshallah. Okay, that would be good. Thank you very much. Thank you, Don Williams. Yes, thank you. Have a good day. Enjoy your Tobaski as well. Yes. Thank Every you. one of you. I wish you a happy. Thank you. Thank you. Suma xar bi bu ma si indi leen naa la si may. waaw boobu moom boos xadi boppa bi laa la jox nga jox ko penn mu suppal la ko. boppi xar nag dafa ne. waaw especially soo ko bu ko fees. ni ñu koy def da nga koo lifin safara bi. koy xoyom nga xoos. waaw mooy xoyom. boos xadi boobu man boobu moo ma dee ne. soo paree nga def si ndox bu tàng. raxas ko ba mu set. nga xaar nag nga start di ko tooga depuis guddi. waaw toj ko nag ba suba tojal boppa bi soo ko tojee suba nga def ko ndékki waaw ba pare rek nga ñulu ko poobar ko def ci pompiteer def ci soble ñaan ñeex mi suma doom yi suñ feesee xar bi ba pare dama dee ne gaay boppa bi teg leen ko fële loolu dina si am solo yes mu ngi mel ni ñu ngi am kooku di Alaaji Jallow moom tam mu ngi base xam nga dafa am solo ñu seet because tey Gambia waaw Alaaji ñëwaagut waaye ba léegi da ngaa gis ne soo ne julli waaw da ngaa gis julli nit ñi dañoo jógee Greater Banjul area ñu dem te bugg nañ réew mi yëpp tam xam lan moo xew ci àdduna bi te liggéey QTV du liggéey bu ndaw bugg nañ rek lu bégloo réew mi moo tax ñu doxalee ren nii incha allah rabbi fii ba after julli tamit dinañ leen indi li nga xam ne mooy julli ci gox waaw loolu mooy gën a interesting ndaxte dafa fekk Tobaski bi romba na nit ñi nuñ dundee seen Tobaski gis naa ne tam ñu ngi prépare di waajal pour def salibo bi loolu yëpp dañ ko indi si programmes pour rek ñu won leen lu doon xew si julli bi ba pare da ngaa gis ne man foog naa ne Banjul fii ëpp doole bi yëpp up country lañ jógee waaw waaye bali dafa am lu important loo xam ne ñëpp dañ ci war a bàyyi xel saka yaay yi xale yi ba si julli si jotee ñu bàyyi leen xale yi dañoo nekk si mbedd ba 11-12 si guddi am ay béréb yoo xam ne fii ci réew mi dañ fay dajaloo lu nekkaa fa de xew ku nekk na téye doomam génna leen dugg ci koñ yi dem leen si kër imam dem leen ci koñ yi gox goxaat yi ci koñ bi rek waaye dugg moto di demantu feneen ak feneen ngeen dajaloo fa di tàccoo sàccoo lu nekkaa fa de xew nag lu ma mun a wax ak lu ma mun ta wax waaye yaay bu nekk na bàyyi xelam si doomam képp ku sa doom di génn yedda ko waxal ko xale yi foog ñu waxal leen waaye bu ñu leen bàyyi ak seen sago li ñu def xamuñ ci dara dañuy topp rek nit ñi di dem rek ku ci toppa di dem rek yow nga topp ci dem ba doo xam fooy dem yenn saa yi julli passé nga gis announcement yu bari ñu naan suma doom dafa réer bési julli la demoon waaw dañ ko sàcca fekk yeneen nag yaay yi si boppam dañ xaw a sàggan te loolu lu ñu war a bàyyi xel waaw da ngaa gis ne xale yi sa lu ñoo def yeneen yi sonal sa bopp la wallaahi nga jógee sa kër yaa ngi am sa famille Tobaski bi num neexee nii toogal si kër gi nga enjoy ak sa famille soo buggee dem seeti sa maam moo nga seeti sa xarit demal rek nga ñëw waaw béréb yooyu noonu ñuy dajaloo ay musique lañ fay teg rek jox leen ñu lekk ba suur suma maam daf daan def saa yoo paree génn mu ne fu ngeen di dem nañ bëgg a dem pati ji mu ne waa baax na su bis ba daf ñu may xaalis bu bëri ñu ne dem leen ngeen dem jënd lu ngeen bëgg ñu dem dugga tooga ebe lu ne ñuy tooga ñu lekk pare mu taal musique bis nga balaa ngaa solo ba pare yaa nga door jingoo dem tëddi yaa ngeen nelaw doo gis xale yi dem loolu moom de affaire la loolu stratégie la pour ñu def ko xale yi ku tàggoo dem may leen ñu lekk ba suur nga jënd drink yu bari xale yi naan taala leen musique comme musique yi moo xew léegi ni ko seexlisam di wax luñ bugg a jox leen waaw luñ wax mu ne kii moo dax ak waayen xale yi léegi waayen lañ bugg tegal leen musique yi waayen rek waayen la ñoo def ba pare it's important pour ñu mention driver yi comme noo ko waxee nañ def ndànka baax na ba de loolu moom ñëpp ko war a bàyyi xel yoon bi gis nga yoon bi xatul de xool yi ñoo xat mayente du am ba pare balde borom rider itam dañ war di def nanka man maa ngi amee banta boo xam ne fu ma ko bëgg a dugal rek dina dem du tax nu ma neex laay dawale si yoon bi di nga gis rider bu daw ba yóbbu seetu jàmbur amuloo dara looy wax borom lu dul sori rek nga ko mun a wax waaw because time boobu trafic a ngi jaam yow mun loo faa taxaw naan ko fayal suma seetu bi du la jaral tam ngay wëñeeku di dem garage pour defar seetu soo nit ñi nañ defante nanka yow soxla bi nga am pour dem defi man mi taxaw di xaar trafic jam bi man mi soxla boobu la am waaye dañoo toppa tali bi nu leen neex la ñoo def ko ci wax mu ikatal loxo sànni la wala mu tegal la si saaga te ñun ñëpp benn bés bi moo ñu tax a jóg nañu bàyyante xel nañu yërëmante nañu jiital xol yu rafet yi soo tooñee mu leer na tooñ maa ngi jégalu baalal ma waaye man ne ñun fii yëpp ñoo ko moom yow nga tali bi xanaa xadi loolu gis nga comme noo ko waxee soo tooñee nel baalal waaw wax dëgg man mus naa dawal suma moto ma ñëw ba boori Latrikunda bunti marché noonu ma fekk ku paak motoom rek xaw ma naka laa def rek suma moto bi laal seetoom bi bam yóbbu ko boori 12 la waaye borom mu ngi si biir restaurant
xamut ne sa loolu xew na waaye ma dem ba si kanam suma xel bi joxut ma ko waaw nga paak ma delluwaat ma koof ma arrière taxaw ma dugga si restaurant ma ne ku moom moto bi booy bi mu ne ma ne man maa moom moto bi ma ne ko laal naa sa seetu bi de te toj na mu ne ma ne ok léegi naka la ñëw ma ne ko ne léegi jëlaat suma nomba nga kool ma ñu tasee feena ma fay sa seetu bi ëllëg waaye bu mu demee kër mu kool ma mu ne ma ne suma jabar mu ne bul fay seetu bi bàyyi ko fa you know as far as del si nga ñëw nga wax ma ko loolu problème ñun dinañ fay seetu xam nga yu bari lu ko dee cause tamit mooy nga ñëw paak foo xam ne highway la ci kaw yoon bi tam waaw ba pare paak foo xam ne yow kenn moomuloo tali bi tamit léegi keneen war a romba te yenn saay wallahi lazim Balde bilaay soo yorewul moto di dawal doo dee xam jafe-jafe bu nekk si kaw tali bi daf dee métti de tali bi yombut bilaay daf dee ba léeg-léeg moto xoon ma ne ko man maa moom moto bi fi maa dem yàkkamti mu heure bu ma eegee baax na soo buggee dem demal bàyyi la yoon bi nga dem te loolu lu nit war a bàyyi xel naka ngaa nekkee tam si kaw tali yoon boo xam ne ñëpp a ko bokk nga ñëw paak si kaw tali bi paak fa di wàccee client paak fa di eb waaw foog naa ne war nañ ñu si dimbale wallaahi ndaxte da ngaa gis yoon yi ñu ngi xat waaye ba léegi moto mu ñëw paak ni pour moto yi duñ mun a romba da ngaa gis moto bu maneuver ba gis nga paak ba sax bu doon borom dafa signal balaa paak sax yow mi nekk ci ginnaaw nga bàyyi ko xel waaye ni moo tres ne ni tal moto bi rek wàcce na yoon yow yaa ngi dawee doole balaa ngaa divert mun nga koo dal te loolu yëpp luñ war a bàyyi xel la loolu lu am solo la ba pare ñu wàññi overload bi tam da ngaa gis ne tey julli bi nit yaa ngi yaakamti waaw ñu ngi bugg a duga ku nekk mu ngi bugg a duga sa moto baa ngi jël 22 yow nga jox ko 30 loolu yëpp problème la moto bi soo demee ba si yoon bi mu am problème loolu yëpp affaire la nañ ko moytu ba pare ñu respecté lu waay si julli bi nañ jox xale yi ñu lekk ba suur xale yi nañ lekk ba suur maa ngi koy wax di ko waxaat bari na maa si tres yi ñoo xam ne bu bés baa ñu jël dawal gi yëpp mbuus ko dugal seen fridge yi xale yi duñ lekk ba suur di génn si kër yi dem si kër yi nit ñi te bési Tobaski lañ wax nañ lekk ba suur na xale yi lekk ba suur defar leen caakri yi defar wonjo defar juusi suñ paree séddale kaasi nga fu tëdde jotee billaay xale bu la di la tàggu dem pati day dem te dina law ñu delluwaat si féeri bi waaw ñu waaw lu am solo la ba léegi féeri bi waaw mu ngi ni foog naa bii la cooy du goon waaw mu ngi dem baara cooy waay cooy fexeel ba boo ñëw ne na indaale xar ma ne kii du salaam seen moom déedéet du moom noppay nuroo nañ noppi salaam yi de cooñ rek ngay def man kay suma nit ki laa gisul moo ma réer waagaan maa mun dugg si féeri bi sa dem kër Alaaji Keru mun na see dugga de kan waagaan dem kër Alaaji Keru di daw responsibility te su ma duggi julli bi gisaaguma ko de dégg la kay waaw boo Hadi am na solo comme da ngaa gis ne fu mu nekk nii lii moo nekk di xew si réew mi da ngaa ndeysaan àddina nii rek la wallaahi loo gis rek ak bésam bési Tobaski lañ nekk amoon na lu Gambia tal sudut lu Tobaski waaw mu ngi mel ni Alaaji Jallow ñëw na mu ngi si line bi yes foofu si URR hello Alaaji hello Balde Alaaji I'll prefer us to do this in Fula. Yeah, you're welcome. You're most welcome. Miren pari, miren happy on. Kala no hali on. Kala langumu. Mi dandi ko a linguist. Amin. Alaaji Jallow bismillah ma. Meden welti wattu kala ko tawetete da programme ji amen din ɗo ka QTV hiɗen yewta hiɗa haalna men ko woni wadde e tundu base min innama kadi ko honɗum woni toon oɗo wattu ɓay hiɗa andi hiɗen jogui balɗe seeɗa fi Tobaski eyi balɗe ko ɗum woni gonga ɗo kay yawti wiyede no jogui balɗe seeɗa ɗo fayda wona balɗe ko time seeɗa rek no jogui ɓay enen fof eɗen andi Tobaski on ko haala kon ko fi ko janngo samedi on woni Tobaski on eyi fewno ɗo ni ɓeygureji ɗin yimɓe ɓen aɗa andi base no wowi ko dowri ndin iwru dowri ndin fof arta somagol saare base ko base woni the provincial capital of URR so fewno ɗo ni saare nden no heewi tep yimɓe ɓe no natude e marché ji ɗin no yaade e daralji ɗin no sooda e baali o wattu ɗo ni sa ndaari sa trafic on o wattu ɗo trafic on no satti ha pour wawa heɓde laawol pour waɗa access marché ɗen ɗum fof ko caɗele woni ɗo ni kono noon Tobaski on no wowiri noon ha joni yimɓe no jokkiri noon ko yaltugol sodugol e fii ɓengure maɓɓe conciile e tayer ji ɗin sa yeeyi e nder tayer ji ɗin ɓe no jooɗi no habbi conci maɓɓe fii janngo kono sa ndaari kadi bacci fii sengo julde nen no wawi wonde julle ɗen ko julɗe ɗiɗi wonta
dari o meɗen nana janngo on ko janngo laamu ngol wi ko juule Supreme Islamic Council kono buy kadi wi kamɓe ɓe habboto ha dimanche on ɓe juula ko ɗum addi e balɗe ɗiɗi juuloɗo ɗen ɓay ɗum ɗon kadi wowama nder leydi Gambia wattu si julde waɗama rek ko wonat no wawi wonde wona julde ɗiɗi kono ɗum tagani yimɓe ɓen no yalti no yaano toppito fiijul ko wiyata Ros Awa Ros Awa on noon ɓay sa yi ɓe yi Ros Awa sa arani e wattu muɗum si bitikaji ɗin sokki a wata heɓude bagage tawa gasi poɗɗa sohlude pour ɓeygure ma nden joni ko honno base central mosque on ɓay enen hiɗen andi ko kamɓe ɓaari ɗen e sengo dina men on nder base ko honde tuma kamɓe ɓe juulata eyyi base central mosque rek aɗa andi ɓen ko Supreme Islamic Council jokki base central mosque kala wattu ko laamu walla Supreme Islamic Council waɗi annonce ko nden ñande ɓe juulata no wawi wa samedi on base central mosque juulat si Allah jaɓi min heɓani taw kibar ko imam kono noon ko ɗon wowi jarga base Alaji Sellu Ba kamɓe fof ko ɗum ɓe wowi jonnirde si tawi announcement waɗama rek si Allah jaɓi central mosque janngo juulete janngo noon ɗum ɗon mbaytata ko ma juule no woodi ɓe juulata kono central mosque ko ɗon imam ratib of URR on woni si Allah jaɓi janngo ɓe juulat inchallah Alaji ko honno yiruɗa honno waɗi sikkuɗa ɓay balɗe seeɗa yewtuno ka platform this morning that I mean no waɗi borin seeɗa e nder base kono oɗo wattu no wawi wasita e saare nden heewi eyyi ko noon feere ala ɓay ayi Tobaski ko ñalande nde andanta kala dinayanke walla enen muslim umma on no teddina koɗo waɗi noon hay si tawi dow caɗele no woodi ko ma ɓeygureji ɗin yalta wawa yaade holtina ɓeygureji maɓɓe walla ɓiɓɓe maɓɓe walla ɓay ko diina kan landi ɗum kadi sa yi yimɓe ɓen e dow ɗen caɗele fof ɓe wakkili ittude wono guluji sappo ha yoyi dow pour wawa sohlude ndamdi pour wawa hirsude ko diina ɗan landi ɗum so no waywa yimɓe ɓen ko teddini diina kan diina islam on teddini Tobaski on koɗo waɗi fof e dow ɗin caɗele fof mo kala no daɗiti no haɓɓiti koye yiya ɓeygure maɓɓe nen walla diina kan ko lande ken ɗum ɗon waɗi walla waɗama so caɗele ɗen no toon de kono noon ko ma noon yimɓe ɓen muña ɓay ko ɗum fewndi o wattu ɗo fewndi aduna on wona Gambia tun aduna Allah on fof caɗele goto en yimɓe ɓen woni wullitade kono noon ɓay noon feere ala ko ma neɗɗo yimɓe ɓen naata e muɗum ko ɗum ɗon fewndi base ɗo ni balɗe yawtuno ari yimɓe ɓen ala no yaltude kono joni ni sa naati ko nder saare pour heɓa laawol pour heɓa excess marché keso on sa ɗum wonat probléme wonani yimɓe probléme ɓay subaka il faut mi yaha mi ƴetta toon film ƴettanano probléme jano kono noon yettere Allah yettat Allah ko fof ko junngo Allah woni e balɗe Alaji finally ko honno yiruɗa security on in base eyyi sécurité fewno ɗo ni the police andi base no wayi ko Saare Jene the police command wattuɗo ɓe sakiti police aɓen fof mo ɓay ɓe andi aɗa andi bombe ɓen no e muɗum ko wattuɗo ɓe watta ko ɓe foti wadde kon ɓe bonna yimɓe kono sécurité on nde a alat ɓe hetto dulaji ɗin fof kala sengo ngo yarɗa kala Johnson mo yarɗa tawa toon police officer walla e parliamentary officers the intelligence officers kadi ɓe they are on the ground they are making all necessary ari men pour ndara pour ara yimɓe ɓen waɗa business mum ta no deeƴi ara hay goto hulani sécurité on min heɓani taw min nanani walla caɗele walla guyka ko wowano waɗede ko mbayi yawtanno a yeyi wuyɓe ɓen no kono noon fewno ɗo ni min heɓani taw kibaru annanta wuyɓe ɓen walla bomɓe ɓen no yaade no bonna sécurité on ɓe wadde ko ɓe woni wadde kon ɓe wakkilima moƴƴa noon a jarama Alaji Diallo donc base URR Alaji min weltanike ma jarama Fota Balde onon kadi min jaari on min weltanike on eɗon jokki golle jokke golle ɓuuron faminde yimɓe andi noon yimɓe ko honɗon fewndi e nder leydi Gambia Alaji kori aɗa ɓi baali ko a yette Diallojo de ala ɗum min accirima ɗum ɗum ko ba Alaji Diallo thank you very much suma fate de suma police ken waaw suma dee dem dama de yóbbaale language mandinka English waaye tey dama fàtte poli waaw man ko tey danga ko fàtte dama ko fàtte ma ko pass ci armol bi bul fàtte pol dafa important pol dafa important boss hadi kooku mooy Alaji Diallo foofu si base moom tam dégg nañ si Ros Awa bi mu ne Ros Awa la de fu mu nekk nii moom tey soo amut xamal ne bitik yi dañoo tëj ëllëg because nit ñi dañoo dem juli te xam naa ne léegi moom nit yaa ngi miin Ros Awa ndaxte da ngaa gis last minute
last minute mooy affaire xam nga ne maa ngi toog fii sax suma xar bi jëndiwu ma. man ne kaay ma wax la mu wala bu gën a ne man si last minute passion si laa bokk de man du may prépare loolu da nit di prépare. ba last minute laa doon war a jóg pour plan. dégg nga kay moom tam wax na mu ne sécurité bi yëpp ñu ngi taxaw base. gaa ñu ngi góorgóorlu pour make sure nit ñi yëpp safe nañ. bagage yi ak property yi ak nit ñi ñu ngi safe ba pare at the same time. gis na ne teeloo yaa ngi yëngu. boos xadi nañ jaajëfal suñu tailleur yi. waaw wax dëgg yàlla jàmbaar lañ de. bëgg na ñëpp sol yére. tailleur yi soo na dañoo fanaan atelier fajar tamit jógaan nañ ubbi fa la ñoo nekkaat ba guddi. ko amut na nga understand. koo xam ne dafa daan ñawal at bu jot ren su xat-xat ñëwee because light bi tam normalu de. waaye tam tailleur yi nañ bàyyi di jël ñëw yu bëri de. waaw mel ni Balde rek jël fukki ñëw téeméeri fukki ñëw. bàyyi leen jël ñëw yu bëri de soo xamee ne. mënuloo ñëw 10 jëlal 5 foog naa loolu moo gën boos xarit. waaw ñu wax ak Aliou. ñu ne mu si trafic bi right now. waaw ok Aliou mu ngi si line bi hello Aliou. jërëjëf Ibrahima Fane ak Khady Niam kon noonu la ko waxee ba léegi yéen a ngi seetaan li nga xam ne moo nekk QTV's Tobaski Rush Hour special edition la bu ñu la indil tey fii ci QTV Gambia comme gannaaw bi ñu jógee si GTS si bus service station bi ñu ngi fii ci Westfield comme noonu la ko nekk gis nga gannaaw rek trafic baa ngi overla jam amen nit yaa ngi rush si last hour pour mën a gis ne def nañ seen final preparation pour it bi electric suba. Well viewers, you're still watching QTV's Tobaski Rush Hour special edition, and we are here now at Westfield. I mean, here in the Gambia. As you can see on your screen, the traffic is quite jammed here as we speak. I mean, people are now trying to do their last hour preparation ahead of the Eid tomorrow here in the Gambia. Bari ngol melbe QTV jibe kan nyintemen to plente mbali Westfield. Dula mer ko comme al nyabala alaski alas alattele to nyamenten traffic wonning abe slowing back from motol boka bari back parce que nyaajube somale musaloti ani mol bebe rosla pour kela final preparation ke comme alaji ni commento nyamen darun GTS boss service ro dula mer ko je fananga mo jamatraji ibe moto nyini kan boso nyini pour kata salola santoto bani temento plenty be Westfield comme al nyabala nyamen traffic warning is quite slow musi dan do joni bon do Westfield wanda da kon wonone irde screenaji mon he rek do traffic o himo wadi jam town parce que yimbe hewe e wada ko bida ko last preparation pour Tobaski o jango si Allah jabi inshallah. Well viewers, like I said, I mean there's the scene here at Westfield. I mean the traffic is quite slow here, and this signifies, I mean, the importance that people attach to such feast, knowing the fact that majority of Gambians are Muslims, and Tobaski is a period that everybody wants to celebrate with their loved ones and family. So that's exactly what is happening here at Westfield. Ibrahima Bande ak Khady Niang comme ni ma ko waxee rek li moo nekk xew fii ci Westfield. So Aliou comme gis nga trafic bi naka nga gisee security bi comme police yi di make sure traffic bi mu flow easily. waaw loolu am solo la as mobile traffic police officer yi ñoom kay ñu ngi si yoon bi even bi ñu àggee fii nii sax comme ni ma koy right now ñu ngi fii si Gamtel building bi si kaw lañ egg sax pour mën a amee a very good view of the traffic waaye comme noo ko xamee rek Westfield police officer yaa ngi fii nii moo nekk traffic mobile traffic officers yaa ngi fii nii pour mën a gis ne contrôle trafic bi pour trafic bi mën a demee ni mu war a demee waaye comme noo ko gisee rek ba léegi trafic baa ngi slow parce que moto yi dañ bari ñu ngay génn di def seen last minute shopping ak final preparation pour Tobaski bi suba. Aliou xaw ma naka nga ndax yaa ngi xat foofu waaye bëggoon nañ pour waxtaan ak nit yu nekk si yoon bi ñi nga xam ne ñu ngi dem di def seen day to day activities naka la gaay di préparer Tobaski bi loolu bëggoon nañ ko trop waaye xam naa ne. waaw at this point loolu dina xala jafe trop comme ni ma ko waxee rek we are at top of the Gamtel building fii ci Westfield si kaw lañ nekkuñ si suuf. waaw loolu dafa dina xala jafe at this stage pour jéem a wax ak gars yi. comme ni ko waxee trafic bi mu ngi xala tight waaw xam naa ne dina xala jafe comme waaye li ma lu leer ba leer daal moo xam naa ne ñu bari dinañ bëgg a gis pour trafic bi gën a mën a gaaw pour mën a am ñu mën a dem toppatoo seen programme si nga xam ne bëgg nañ ko def balaa suba waaye lu leer daal moo trafic bi mu ngi xala slow at this stage. Aliou Cissé. waaw mel na ni yes Ibrahima Bande. waaw gars yi dañ la war a respect da nga am jabar taay.
Aliou use ak ñoom buuf. Aliou reer bu doon reer sax ak reer bu mbay tey. Waxal xale yi after Tobaski dañoo organise bachelors management football tournament. Waaw. non loolu foofu mu am rek. Aliou Diallo ñaari loxo la ko nuyoo kere bu mu ñëwee mu ne ko léegi yow da nga am jabar. waaw comme ni ma ko waxee xam naa léegi even clocking bi sax dañ war a séparer machine yi. waaw ba ci lay fi ñuy clocking ak fi ñuy clocking war na nekk benn. Aliou yaa ngi tooñ de. fii ku fi amul jabar buuf moo fi amul jabar. Aliou Cissé buuf moo fi lamba de buuf. moo fi lamba. Aliou Cissé fu ne day war a. Aliou boy. gaay bar nañ pa de. gaay ñu fi de. all right Aliou Cissé thank you very much for talking to us on. jërëjëf Balde. jërëjëf. waaw dégg nga am na solo waaw gis nga borom jabar moom kilifa lay doon. waaw dégg la de. waaw te wax na dégg man sax xam nga bàyyi ma ko xel. clocking machine bi sa léegi dañ ko war a ceeñ. non ñi am jabar am demee waaw ñun dañ war a jël bu nekk si biti. ba ci looy jël bu nekk si biir am nga ñaar la. léegi ñu amul jëkkër nag kon. nañ ànda ba ci looy ñoom ñoo xam. ñoom ñoo xam yaa oli asma. yaa oli suma sista la de waxuma de. yaa oli mensonuma la. yaa oli asma Thérèse. asma waaw. Silas baby. ak kan Mariama dem lépp ci jëkkër. ak Jeynaba Sonko. ak Jeynaba Sonko moom fii de too naa ma anti Hadi ban nga tànn mu ne ko tànnal ko am jabar. waaw ma nga digga foog naa lu la war a def waaw dégg la gis nañ affaire yi Tobaski bi gis nañ préparation bi gis nañ dem ak ñëw bi gis nañ autorités yi itam ñu ngi taxaw Tobaski lii lañ ci séntu lu leer ba leer mooy nañ try ñu make ko a very amazing Tobaski nañ try Tobaski bi mu nekk Tobaski bu nga xam ne dañ ko remember ak suñ famille fekk dafa nekk Tobaski wallahi loolu moo war a am sax nañ ñaan yàlla rek bés bi neex lool seddit buñ ci dégg benn musiba ndog nag day am de yenn saa nga gis ku dem jàkka julli ba ñëw commencé ren suñu borom jël ko lu nekk rek suñu borom la soob wallahi fekk amoon na éene ba pour toog ak njabootam waaye bu loolu xewee rek ñu sante ko yàlla xam ne loolu la yàlla rëddoon si jëm am na ki nga xam ne xaram bi moom dafa demoon ba bugg a koo rendi rek police yi ñëw taxaw ñu ne ko ne xar bi dañ ko sàcca kaay ñu dem bugguma mention names I did not mention any name anyway waaw moom buñ sàcca lañ ko jaay moom dafa amoon a bad experience waaw waaye moom after dafa professional mu resolve loolu noonu mu mun a rendi xaram bi moo tax dañ war a moytu tam si ay xar yi ñoo jënda bu nekkee ne nit ñëw na rek si yow mu ne la ne ma ne kaay ma jaay la xar bi moytul because da nga war a am history xar bi because ku laa jaay xar da nga ko war a xool tey rek si suba maa ngi wax loolu seetaat ko ndaxte dara gënut a métti nga jëna sa xar indi ko pour rendi ko rek gaay taxaw ñu ne la ne ma ne xar bi ñun ñoo ko moom loolu wallaahi ba pare dara sax gënte neex mooy kii dem xosul am xaarisam sàccu tappalewu dem jëndi xaram yu bari ñëw jël benn ron garab teg fa ay xaram di jaay maa si waagaan ngi ñëw gaare moto taxaw fa di laajtelu te jënduñ amuñ dërëm ci seen poos di ko jox buñ demee ba borom xar bi mu ngi concentré si keneen rek ñu enu xar bi dem te noonu lañ def waa ji mu ngi neexaw di feefi di waxaale moom daa mu ne dafa gestu rek gis tànki xar bi mu ngi si ginnaaw taxi bi mu ngay dem tànki ginnaaw xar bi mu ngi si cati tali bi gaa yaa ngee ñoo di dugagul sax taxi bi buddi na ñu ko xëcc pour mu duga waaw mu daw toppa dab yu suma xar mi te xar bi gën a mag lañ yóbbu si xaram mi billaay te da ngaa gis ne ñeneen itam soo gisee ñuy bàyyi xel pour jënd xar last day pour yombal waaw aha ak ngooñ bi nga jënda foo ko denca loolu yëpp problème la loolu yëpp dañ ko dee facto dañoo ne xaaral ma xaar ba last day ma dem ma jënd xar bi ma indi ko ndaxte boo fi jëndee xar 1 week nga yóbbu ko sa kër affaire la ba coy ñu ne egg na baara ñu jël ko Mr Coy Mr Coy Mamadou Lamine Coy mbaa moom du continuer dem Fass sax mu ngi mel ni Coy moom Coy egg nga baara Coy. All right, thank you very much, viewers. Here we are. The Candlelight Ferry has just arrived at the Bara Ferry Terminal, and we've just witnessed a very smooth journey. And most of the people I've interviewed right now have told me what exactly they're planning. Basically, the main purpose of this journey for most of them is to travel back to their respective residents in the provinces in order to spend the Tobaski with their families. And some of them are with luggages, some
traveling with their children, just the normal journey, especially the rush hour or the rush period when people travel back to their to their villages and in the provinces just to spend the Tobaski. You've seen just a little bit of a shake-up. The ferry is trying to anchor as the passengers disembark. That is what we are about to witness right now. Usually it takes a little bit of time because of the high sea or the high tide right now. Yes. Choi, if you can just... this is not a usual moment because the ferry we're seeing full to its raft. So sometimes it is trying to anchor still while the people wait. Yes, exactly. Mr. Choi? From the other end, we can see security forces within the ferry and some are waiting at the terminal just to ensure that there is calm. Choi, mun nañ ko def ci local language. Nañ ko def ci Olof pour suñ mbokk yuy seetaan ci Olof. Ok, mu ngi mel ni Choi déggut ñu. Waaye Post Hadi mus nga jaalee gaal. Bés boobu comme képp ku ma bokkaloon bàyyi nga ma ba àdduna si ku bëggoon a bokk ak man gaal. Dama doon dem. Hello, Ibrahima Balde, can you hear me? Hello? Yes, we are getting you, Choi. Can you do that in the local language? Hello, Ibrahima Balde? Yes, I am getting you loud and clear. Okay. Jërëjëf. Waaw jërëjëf. Right now àgg nañ si ferry terminal bi si Barra. Ferry bi mu ngi try pour coster pour nit yi mun a wàcca. Waaye coster bi nag sometimes daf day jël time nag. Waaye gis nañ yoon bu nga xamante ni nekk na yoon bu smooth. Everything mu ngi seddoon mu ngi calm. Ferry bi fees na del. Gis ngeen toog yi everywhere léegi nit yaa ngi ñu ngi taxaw di xaar pour ferry bi mun a coster. So for the last 2 to 3 minutes loolu la am nekk di try pour def. Gis nañ ñoo xam ne waxtaan nañ ak ñoom wax nañu ñoom seen éene si tukki bu ñoo def nii. Waaw léegi soo xoolee nag ferry bi dafa daan eb moto nag waaye ñu ngi doon wax ak général manager bi léegi mu ngi ñoo wax ne léegi gars dañu wàññi moto yi pour make sure ne nit yi wàññeeku dañu wàññi moto yi soo xoolee ferry bi nekk na ferry bu rëy Kanilaay ferry bi la apart from Kunta Kinte time boobu noonu moo gënoon a nekk ferry bu gën a rëy waaye léegi capacité bi léegi daf ko wàññi because nit yi ñu ngi bari nit yaa ngi tukki soo xoolee si boori gaal bi tamit nit yaa ngi try pour use opportunity foofu noonu parce que pour egg ferry bi nekk na loo xam ne right now yombut because demand bi mu ngi high waaye ñeneen ñu ngi try pour use beneen option so gaal yi tamit ñoom ñu ngi taxaw si loolu la ñoo depend right now pour def business waaw so loolu moo nekk di xew fu mu nekk nii. Mr. Choi bi xam naa léegi tey mu costé gars ñu ngi try pour make sure ne ferry bi costé na pour nit yi mun a wàcca. Choi. waaw capitaine bi mu ngi communiquer ak ñu nekk si suuf pour ñu mun a encore. waaw bu nekkee yaa ngi dégg rek. mbokk yi right now ñu ngi nii Barra. waaw dama laaj Choi rek mbaa du continuer dem jaar noonu dem Fass julli ji si soxna si ndax dina ñëwaat. ñu ngi tukki ñu ngi dem Badibu ñu ngi dem ñoomi Hadi Nyang boobu moom I am tempted right now. Choi ragal naa ne daal su ma wàccee fii boobu du yomb si man so moo tax wax naa maam Cheikh ne ko bii kay xaaral rek ma em fii nii si kaw nii rek waaye su ma wàccee ragal nga jox maam Cheikh microphone bi mu delloo. loolu laa ragal léegi ferry bi costé na nit yaa ngi wàcca. ndeysaan. waaw ferry bi costé na nit yaa ngi wàcca nit yi bari nañ car macha allah
ñii ñu ngi téye seen i bagage ñii ñu ngi eeg motorbikes ànd ak seen i xale famille yi ñu bari kombo moom dafa mel ni su waxtu julli bi jege see moom suma maas gi ni ñu bari ñu ngi jógee ko si ob bi so julli bi su jege see rek ñëpp dañ dee travel dem si seen mbokk yi seen famille yi lii Tobaski rek lañ dee mën a amee opportunité bu mel nii family reunion ñëpp dajaloo waat seen biir famille yi am happy time ak seen famille si celebrate sunnaay prophète bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ jëlee si prophète yonent yàlla Ibrahim so lii nag Tobaski nekk na fête boo xam ne feeti jullit ñi fête bu gën a mag la yéen a ngay gis hundreds if not up to 1,000 people are now disembarking from the Kanilai ferry at the Banjul ferry terminal. The ferry was fully packed with people. So then observe nekk leen di gis ay moto yoo xam ne ñu ngi wàcca. Waaw moto yi. So because toog nañ ba toog yi fees ñeneen ñi taxaw si spaces yu nga xamante ni moto yi moom lañ doon occupy before lii yëpp pour ensure jaala bi yomb na ñu bari bi moo nekk seen last day last chance last opportunity to get back to their families loolu moo nekk di xew nii waaw Momodou Lamine Choy boobu loolu am na solo. Thank you very much, viewers. Right now we are at the Banjul ferry terminals. Wow. Witnessing a very important moment as people disembark the ferry mu ne daal moom fu mu nekk dañ ko dafa am temptation pour jàll back home where they are to spend the Eid al-Adha, the biggest Muslim festival, with their family and loved ones. Some I have spoken to, or some I have spoken with, have expressed the fact that the traveling to the Badibus, Nyomi, different parts of the country, purposely to spend the Tobaski with their families. lii su julli Tobaski di ñëw rek nga koo gis taami julli suy jege si moom nga dee gis façon nit yi nii ñëpp a ngi try pour dem exactly mu ngi mel ni ferry bi capacité bu mu jël ak seen famille ëpp na lu mu doon jël ndaxte soo seetee time bu war nga gis ay moto okay wow thank you very much viewers, that's all we have for you and bye bye. So I'm handing back to the studio Ibrahima Balde and the rest. Thank you very much for joining us. Thank you very much Momodou Lamine Choy. Boss Hadi maanaam lii lañ am si programme bi tey yàlla nañ fekkee Tobaski yu bëri si wér fekk suñ famille yaa ngi wér ba pare ñu ngi ko tal ba pare Tobaski bii mu gën a neex Tobaski yu passé kay waaw waa ñu sant bu baax tam suñ caméraman yi caméra woman si ak suñ reporters yi nga xam ne tasaare nañ leen si biir réew mi rek ngir rafetal liggéey bi yombal ko tamit bu ko defee ñëpp foo munti nekk ci àdduna bi rek nga xam li xew Farafenni li xew Baara li xew Banjul li xew feneen ak feneen ak feneen ñu jaajëfal leen ñoom ndax team bi yombul liggéey bi yombul yenn saa yi nga dem place war a dem def interview nit ñi di la daw ñii di jaar left ñii di jaar right waa ñu ngi sant yàlla bu baax tey wax alhamdulilahi rabbil alamin fekkee nañ ren yaa nañ fekkee déwén ñu julli si jàmm mu jeex si jàmm buñ dégg problème buñ dégg histoire buñ dégg fitna yal na ko suñu borom def ñu sant ñene technical room thank you very much thank you bye